So for today, I am introducing myself and my Lego and a special guest. So, for what I am introducing myself, my name is Zoe, or you can call me Zahira or Zoe, okay? And my special guest is my cousin, Joy! Come here. We are both Tagalog and we live in the Philippines. So, time for the introduce my Lego! Okay, ilang beses na ito nahulog, so nawawala siya ng mga pieces. Yung, ito kamay niya, oh. Yan, oh. Nahulog. Ewan ko kung saan ko ilalagay ulit. So, eto si Brooke. So, one piece daw siya. Comment down if si Brooke talaga to, kasi alam ko may iba pang Brooke doon sa one piece. Or eto, hindi ko pa kasi pinapanood one piece eh. Tas, yung box. Ay, tas. Ayan yung box, guys. Yung likod mo, guys. Yan yung likod. Actually, pili kayo dyan ng mga gusto nyo. There is Stitch, Pink Stitch, Pikachu, Kuromi, My Melody, Cinnamoroll, Mickey Mouse, Mario. Ayun ang gusto ko yung nasa pinahuba. Yung si Kuromi. So, ang gusto ko, eto, si Cinnamoroll. As you can see, that one. And Pikachu. Well, my pinsan likes Kuromi. But I haven't had the series of Cinnamoroll. So, yeah. So, let's move on to these cuties. I built two. Yung isa cafe, yung isa picturan. Picturan ata. Ito yung makukuha mo. Sa Pampanga kasi siya, sa Pampanga. Nag-travel kami sa Pampanga kasi birthday ng pamangkin ko. Ito. May mga instructions siya para ma-build mo. Para ma-build mo. Excuse me. Para ma-build mo siya. So, ito. Yan. Yan yung likod. Wala lang to sa mga ages lang to. Para ma-build mo. Actually, ako kasi 9. Siya 14. Yeah. Joking. I am 13. I am 13. Yeah. What? Keep that aside. If you want to see me open this cutie, we are going to be opening this in the next episode. Okay? So, Abangan see you. nyo yun, guys. Abangan nyo na lang. Abangan? Bye-bye. Goodbye. Goodbye. Bye-bye. Love you.